NTSA, National Transport and Safety Authorities. So leo kuna venye wamesema they are not renewing the license of one of the tax hailing services because of violations of the agreements. Ukisoma hiyo story wanasema NTSA has reportedly refused to renew the operation license for a hailing service, a cab hailing app, citing allegations of transportation network violations. Na mkubwa wa NTSA pale, country manager, deputy director, alisema that the license will not be renewed unless the breaches are addressed. For example, inasemekana the NTSA accuses the tax hailing company of violating the transportation network company's owners, drivers and passengers regulations 2022. These are some of the things. First of all, as a passenger pia tunafaa kusoma. Nasikia venye zinaitwa Transportation Network Companies, TNC, Owners, Drivers and Passengers Regulations of 2022. Owners and drivers yes, drivers na passenger. Yes. So unapata the reason why sometimes tuko kwa ngori sana in this country is because there are regulations that we are not aware of. There is information that we are not aware of. Mingi sana. Unapatanga sometimes hata ukisign up kwa hizo app. Wewe juu kwa haraka unataka ku request gari, labda mahali umekwama ndio una download hiyo app. Kuna terms and conditions that you don't. Hata uziangalie, unafinya tu next. Na unakumbuka ile kitu ya I agree. Una click na uagree na unaenda. Lakini zinakuanga mingi. Si ndio? Sasa that's the essence. Una scroll hivi jo. Yes, that's why you are not supposed to download some of those things based on urgency. You are supposed to download them kama umesikia kuna kitu useme haya, naona hiyo kitu nitakuja kuitumia, acha nisome nione. So wanasema that tax hailing company has been deducting other fees from their customers in addition to the commission, which is prohibited on all taxi hailing apps. So wakaambua license yao kidogo haitapatikana, unaona. So mimi nikasema you see kitu kama hiyo imetokea, but I feel NTSA should regularize kila mtu mwenye ako kwa hiyo shughuli in terms of first of all nimebebwa na hizo mauba, mabolt, ma little club, manini. Sometimes you find a lot of sad drivers. Wako kwanza kweli. I don't know what is happening, but you find a lot of disgruntled guys who are in the business. Jamaa ana feel ni kama anakufanyia favor kukubeba. Yes. Na wewe unamjenga. Yes. So yes, you find a lot of disgruntled and other sad. Kuna mtu anaweza kubeba, je, uone ile space yuko si fiti, hata uwezi ni drive hivi. Si ya cooperate machinery. Unanielewa? Yes. So and when you dig deep you find some of them they are depressed because probably they are not making enough money, or they feel they are just doing the job for survival, for the fuel and for yani ndio ile kitu wanafanyanga iendelee, hakuna profits. Yes, but I asked one of them, nikamuuliza kama ungekuwa na kitu unatengeneza, why would you be in this business? Because pia you find also there is a growing and that's why I'm saying kuna need hiyo balance. We'll talk about the drivers and I'll tell you why I think some of them because a good customer service can even leave you with a tip. A good customer service bila hata kuitisha. Yes, but some unapata huo driver amejam na wenye hiyo app, lakini hiyo kujam na hiyo wenye hiyo app amekupasia wewe kama passenger. Ana rant sasa kwako ama anakutolea sasa makasiriko. Yes, ndio. Umeingia kwa Motieche, kama kuna time niliingia kwa Motieche, jamaa kaniambia imekuonyesha gapi? 500. Si tunaweza cancel alafu nilipe. Nikamwambia kwa heshima
naweza taka tufanye hivyo, lakini pia mimi hiyo do natumia hapa ndaenda kuclaim mahali. So I need that proof that I actually used the service to go and do certain business, and so that's how I'll be compensated back for the money, because I'm paying you from my pocket. Yes. So the guy became so offended. Juu umekataa kucancel. Yes, in the whole trip he did not speak to me. And we got to the venue, nikamlipa. So una feel nimeingia moti, this is a service I'm paying for, but umeenda umejam the whole trip. Unanielewa? Ama umeenda na msee mwenye unajua, yani like you can't have a conversation, even hata ukajisikia you want to take a leak for example, hawezi kusikiza, mwambie usimame hapa John Nyore. Ni kama kitu kama hiyo iwezekana, unanielewa? Na pia venye ana drive juu hiyo trip ishe. So hapa kwa barabara anaenda venye anataka, uko rada. Ama jamaa mwingine amekubeba, amekuambia kuna shida ya mafuta. We all know that. Sasa ana drive slowly aje. So umechukua mtaa, ni kama sasa nimechukua jamaa kutoka mtaani, naingia meeting. So nimeangalia kabla nitoke mtaani kwa Google Maps, nikaona if I'm going to a meeting somewhere in Syokimau, nikaona itanichukua 30 minutes the whole trip. Si kuna venye unaweza angalia hivyo, kuna venye kuko inakwambia utakuwa kwa destination by 6:30. So I've requested probably to be traveling an hour before, so that nifike nikuwe na 2 dakika kidogo. But this guy when he picks me up from the location, yeye anaamua ni kusave mafuta. Na ni poa. I understand, by the way I'm very empathy inaniongoza. There is a way you can save ngata na gari. I don't know. It's a science that is only happens in Kenya, where people think that by driving a car slowly, it covers the same distance, but it takes wanasema ati ukirefu sana, mafuta inakunywa mingi. There is a lot of science and gimmicks and propaganda from a lot of people, because that's not how you operate. Different cars operates differently in fuel consumption. Ukiingia kwa YouTube utapata venye gari na consume fuel, na ndakwambia aje. Juinge kwa hivyo gari za rally I think zingekuwa na mtungia mafuta mingi sana hapa nyuma. The whole time ni kurevu imefinywa mbaya. But sasa unajua that's a planned event. So where people have planned how much they'll consume. Hii ingine ni mtu wako in business. It's totally different from the rally. You cannot even compare. But I've experienced bad service, which after investigation or after talking to that person, it's related with that person relationship with the app. Kitu ingine ni commissions. The reason why unapata msee wa taxi hailing app anakuambia uizime ni because anataka wale wasee wafikirie wao cancel trip, so wajaenda mahali. Na sasa hiyo jamaa ako in motion. Yes. What they don't know, na wengi mpaka wauliza, hii ni app mna operate nao. Simsi aliona nimekurequest uko Kasarani. Ukakuja ikasemekana nimecancel. Si ni ukweli? Sasa tena unaonekana una request ukiwa Athi River. Uliendaje Athi River? You think the app does not know, or the owners does not know that ni kama wewe ulifanya trip na ukafanya hizo vitu. So ni two tricks and they have very many tricks. Kwanza hiyo commission inawakasirishanga sana. But I'm like, if this guy, kuna mtu fulani nili have conversation na yeye, and it was a very nilimwambia hii discussion tuifanye bila emotions za kazi. Nikamuuliza umekuwa kwa hii shughuli for how long? Alisema miaka ngapi? Akasema miaka 3. Nikamuuliza na si umetengeneza mboka? Yeye akaniambia hata amenunua mti chingine na nini. Nikamuuliza do you feel the app helped you in any way? Kaza kusema nikamwambia leo hata kama utatengeneza 50 bob ama so, why did you get me as a client? Because of the app. Because of the app. Yes. Mahali utani drop, msemo mwingine utampata juu ya nini? Juu ya the same app. Si ndio? Haya, any other business that you do, kesho ukiamsha uko na apps ka 3, because you'll find most of them they have all the apps for the different taxi hailing or for the taxi hailing companies.
namuuliza, you don't see this way technology has helped you? Yeah, na tutakuja kwa masaibu yao. Oni hivyo. Si ndio? Nikamuuliza, you don't see that? Anasema wanawatumia. Si ndio? Hawa watu wanatutumia ni nini? Nikamuuliza, do you guys have an organization as the drivers? As the drivers. Because I believe if you look at the number of the drivers, for them to fix the problems that they talk about, if they would come together wote, utafuta hizo gari, you would find them probably they in millions. Yeah. Waseme kila mtu kesho ata contribute, if there are 1 million those taxis, if they would contribute 1,000 each, that's 1 billion. Okay, if they would contribute, yes, sindio? Hao watu wa taxi, because nilimuuliza hizi vitu zote unaniambia, every person mwenye naingia kwa nini ananiambianga hiyo story. So kama nyinyi venye mnajifanyanga mmeshikana sana hivyo, mbona msishikane mtengeneze app yenyu yenye mna regulate commission na yenye iko na rules zenyu? Yes, kila kitu yenyu. Yes, nikamwambia hii technology yote mnatumia ni ya kampuni za majuu. Very few Kenyan startup taxi hailing companies are popular. Yeah. Si ni ukweli? So kwa hizi zenye mko nazo mumeona haziwapeleki vizuri, mnaona ni kama wao wanatengeneza pesa. Nikamwambia mtu akiwaletea anapatia watu kama 500,000 mboka, lazima pia atengeneze maziwa. Yeye anakulia idea. Yeye yake ni idea na technology. Hiyo technology maintaining it, usifikiria ati ni rahisi venye unafikiriaga. It has a lot of things for it to ensure that there is effective customer service, there is effective wewe unatengeneza Njoroge, Omosh. Yeah. You otherwise isipokuwa maintained inaweza kuwa chaotic sana. Si ndio? And that's why when you request from anywhere you can always get a car. Yeah. And the app will tell you how much you will be, how much you need to pay. Haitaenda mahali crash katikati. Yes. So nikamuuliza, mko na watu wenyu ambao mmetuma mkaenda kusolve hiyo problem, na mkienda you know the problem, the reason why many people are not able to solve problems, because if you go to a table to solve a problem and you're only thinking about your interest, you will not solve that problem. Okay, so the interest too. You also have to think about the other person's interest. Yes, they have a business which they set up. So if you want them to lower the commission, you must say you want us to lower the commission, then uambie mkilower commission ni kama tutafanya trips mingi, so you guys from what you cut us from the commission you'll actually make more money. Yeah. But you cannot just say wanatufinyilia. Unaona, because technology ni technology. Ni kama kesho tomorrow if M-Pesa says they keep increasing the transaction fees. Nani umeona akitoka M-Pesa? Hakuna. Because M-Pesa now is a way of life. Si ni ukweli? Haya, taxi hailing companies now in this country, they are a way of life. A way of life, yes. It changed everything. Zinatumika kila saa. Yeah. Na watu wana move kila siku. Na hiyo pesa, so ni trips zenye una make. Na pia kwa kila biashara yenye uko lazima kuna ujanja. Yeah. Si ni ukweli? Iko. Wacha tumalizane hapo. These drivers, I'm saying this, until all of them come together, and you know there are so many. Nilikuwa nakupatia example how they can make a lot of money. Umeniambia tu na thou. Na sidhani kuna mwenye making thou daily. Yes. Ara wajana na daily. So if they would come together, waseme there are 1 million people, and I believe there can be 1 million Ubers in this country. Yeah. Ziko. Si ni possible? Ni mob sana. Ubers ama Bolt ama hizo little club ama hizo zote. So wakakuja pamoja, waseme kila mtu atatoa thou. Ama wacha tutoe 1 million. Ndio watu wasiseme ati tuna exaggerate figures. Wacha tuseme there are 100,000 cars for taxi hailing apps in this country. Yeah. Okay? 100,000. So umetoka kwa 1 million. Sindio? Yes. Out to 100,000 waseme ni aje. By the way, hawa say wana make a lot of money. Hizi foreign companies because zimekam. So what we should do is that we need to create our own app. Tuachane na hii ya mzungu. Tuachane na hii mambo ya kuletewa. So we say
because we make money, because they make money. Yes, otherwise you will not be on the road. Stop telling me on the road to survive, because even in the offices na karibu kila mahali in this sector everyone is surviving. So if all of them 100,000 people, kila mtu atoe bob 10. If you took a loan to take a 1 million car 1.2 ama ya 800,000, bob 10 hizi, bob 10 ndio mtengeneze app yenyu. Yes, yenye haita kuwa na ina managewa na mtu yoyote, ni nyinyi mna set the rules, the commissions na kila kitu. Bora mkue professionals, na security na kila kitu. Na mkue na directors, mkue na nini, mpange mambo yote. Haya, if 100,000 people contributed 10,000, that's 1 billion. 1 billion is enough to develop the app. Yes. Na kuimarket. Shida sasa ni management. Kuimarket ni rahisi sana. Actually, unacheki, kuimarket ni rahisi sana. Because utaingia tu kesho mtu akwambia usiku na request na hizi za wazungu, sasa kuna hii yetu inaitwa XYZ, ndio tutakuwa tunaenda nao. Ni better because of 1 2 3. Yes. If they said every quarter every member of the app will be contributing 10,000 when we are setting up this business, that will mean they will have 1 billion when they start. After 3 months wako na 1 billion ingine, after hiyo ingine 1 billion, after hiyo ingine 1 billion. That is enough money to set up an infrastructure to run that nini, even more than that. Na wakitaka hata wanaweza tupilia mbali hizo commissions, wako wanailipa kama rent. No, commissions lazima zikue kidogo to run the company. Always know the company must be run. New technology always come. Kama ni hiyo kitu ya Google Maps lazima wanunue kutoka kwa mwenye anitengeneza hiyo kitu. That's where the cost comes from. Sina sio cheap. Yes, na sio cheap. Because there's kuna mtu alidevelop hiyo kitu. Hiyo Google Maps hiyo. That's why unaona iko kila mahali. Yeye unasemanga map inanionyesha ni wapi ni wapi. There's somebody who sent people. Do you know why we have locations for every place? Why? Because it was created everywhere. It's someone who went there. There are people who spend a lot of money. That's why you'll find your village somewhere. Ama unafikiria walichukulia huko kwa hewa? Hata mimi nilidhani ilichukuliwa kwa hewa. Wanaona hii ni barabara wakiwa huko juu. Bana, alafu wanaandika hapa ni Kiongwani. Tupitie hapa. So they are actually solutions, because I actually empathize and relate with the owners of and the drivers when they say the commissions are too high, we are not making money. But you see, I talked to one driver. Nikamwambia wewe unaona ni too high because unapigia mwenye app hesabu ile ndo ana make. Ni ile kitu ya tunatengenezea mtu pesa kama amelala. Ndio hiyo. Na ukweli labda wewe pia ni dereva unatengenezea pesa mtu pia amelala. Because amekwambia wewe after kila trip lazima umpelekee do fulani. And that's why most of them they work hard, they get their own cars and they start doing the business. But solutions venye zitatengenezwa, na what I like about hiyo NTSA directive ni vizuri because it will bring to the table dialogue between these passengers and the drivers, the owners, and the enforcing authority. Yes. Hii ni conversation mrefu. Unanielewa? Because you go to any country in the world, even when we travel, unapata pia huko wako na nini fulani. And you see how effective it is, because anytime you say you're in a certain location, you're able to get that service. So technology ilikuja ikapiga the traditional business. Our traditional taxi business was good and they were making a lot of money. Nakwambianga hapo nje ya NMG mzee, kutoka hapo kuingia Wesili kwa 2,000. Kutoka Moi Avenue Kimathi Street mpaka West. Kwani unakuja aje? So ujaribu uchukue taxi uingie Roysambu, ukilipa 3,500. Na hiyo time hata mafuta bei ilikuwa chini kuliko sasa. Unanielewa? So and then because you cannot fight technology, it's like the way we cannot fight M-Pesa. Huwezi. Kitambo kutuma pesa, ungetaka kutuma pesa ucha kwenyu, lazima unge travel ama uende stage ya kwenyu upatie pesa, madhako apelekewe pesa. Na hiyo ni risky, inaweza lost. Si ni ukweli? Ama
upange lazima uende Ocha. Peleke maziwa. There is no way you could have able to buy something for someone and send it. Yes. Right now you can do a lot of things there. Yeah. On the platform. So you cannot fight technology. Let us first agree that. Yeah. That anyone who has interest in fighting technology, you cannot fight it. Even AI has been with us for a very long time, but we didn't know. We didn't know why. Hatukuwa tunajua? You used to get ads of the things that you like more on your social media. What did you think that was? Wazungu wanatusikiza. Unafikiria ni ati wako mahali wanakusikiza. Huyo Clive anaingia maeria za nini sana. It's AI. Maniswa huko. Si ndio? Sasa hiyo ukiingia Netflix inaonanga zile vitu unaonanga sana. Suggestions zitatoka kwa nini? Zile vitu napenda kuona from my history. Yes. And so many other things that we've been operating with artificial intelligence. Mahali imeleta, and which is called disruption in technology. Lazima muonyesha ni possible. Ni ati imekuja kuonyesha watu usifikirie unaweza hold watu hostage yeah. Because you do something special. AI can do it well. Yeah. Now we have AI lawyers. People who can AI lawyers. Yes. People who can be fed data about a certain case. Na wakutete. Ende kotini na i-present kulingana na clauses za law, either international ama that country's law. Uwe. Naonanga maadi zingine hapa ati I want my girlfriend back through AI. Yeah. Umeandika hapo kesi yako na mama, AI inakuandikia ujumbe. Inamwambia pole. Inammanage feelings zake. So these are some of the technological advancements that we cannot because we cannot just take the good ones. Yeah. Farming would still be traditional. It's only that now we have. Unajua mpaka kuna technology inaweza kuambia kama unafaa kupanda sahi ama usipande. Depending na area niko na weather pattern venye zinakaa. Yes. Kuna technology inaweza kuambia you need now to spray your crop with a certain because something is coming. Hapo unasema wazungu wanajua ni wao wanatuma hiyo kamdudu. Si ndio? Unaenda unapata mboga zinapandwa kwa mtu amepanda mboga kwa 1 acre lakini amepanda kwa 50 by 100 because amepanda level 1, level 2, level 3 kwa greenhouse. You cannot fight technology. Yeah, you can't. Let's agree on that. Until tukubali hivyo. Yes. But what for me I would advise anyone in mass market business kama hiyo tuseme ya tax hailing up is to form a very strong union. Hapo sasa ndio ngumu. Sasa hapo wakiambua hivyo wanaingiza siasa. Ni nani yakuwe kiongozi? Hawapendani mzee. Sasa unaona hapo. So there is no way that you'll able to sort out these problems until you have a very formidable trade union that can speak on your behalf. A trade union that is able to successfully paralyze operations without affecting the livelihoods of the people of that trade union. Because mnaweza panga strike after siku 3 watu wako njaa. Mtu anjisimamie kivyake. Mimi naenda. Mimi niko na familia na wanataka. Unanielewa hizo vitu zote. And because we are in high cost of living times and surviving in this country. So when NTSA, mimi naweza sema NTSA waite watu wote. Waite wase wote wa madriver nini kwa hii mboka na mpaka hizo apps zingine wakuje waseme tutafanya XYZ. Because each company has its own policies na nini. That's why you're finding some companies are not being touched. Yeah. Si zote ni hiyo moja tu. Unanielewa? Na pia hizo kampuni pia zijue sasa pia wametengeneza pesa mingi pia sana. I think it's also a time they lower down the commissions. Warudishe mkono. Because if they would lower the commissions, it's possible to cut down the cost of the passengers, increase the volumes of the people moving with those apps. I think they will make money from an equity model ile I am a member. I hope wanakusikia. You have good insights about this business. Were you a taxi driver? You are speaking like you are in the industry.
No. Lakini naelewa kwa operations zako, yes. Watu wengi sana wametumia mambo ya taxi. Na pia unajua kuelewa, I hate riding in a car with someone who is moody. Yeah. Someone who has no good customer service. Hata maswara zi utoka huko. Unapata jamaa mwingine pia gari ya oshi venye inafaa kuoshwa because tena ile pesa anapata si enough ya kuweka ofisi. Kuweka ofisi kuwe clean venye anaweza taka. So and most of them are very great people, great Kenyans. Yeah? Lakini they must look for an what I'm calling a formidable solution to those issues. Otherwise zitaendelea bado kukua mangori. Because sometimes hata app fulani inaweza fanya uichukie hiyo app juu ya mse fulani. Hata mimi kuna yenye nisha install. After experience na sitawahi tumia. Cause unakumbuka sometimes nishakwambia kuna mse alinibeba hiyo time walikuwa na kitu fulani ya kuhack system. So mse anaweza increase nini anaweza I think place nilikuwa natoka hiyo time niliangalia ikasema ni 920. And then there was no like a surge ama kuna traffic ama nini. Kufika ile place tulifika akaniambia ni 2100. So we had an issue. Juu unajua wanakatanga kufungua mlango. Na unajua sometimes mimi traveling yangu iko based na Kenya nimeona kwa app. Wewe unafuata application. So nimeona app imeniambia ni 920. So naona 920 na nikirudi 920 hiyo ni 1840. Umebudget. Hapa niko na bob 5, so mambo yangu iko sawa. So tukienda tena uniambie kitu kingine inakuwa ni blanda. Una affect mambo mengi. Yeah, so and I am really looking cause me I love moving using the taxi hailing apps. It's one of the effective ways of movement. Yes. Hata nyinyi watu wa party tafadhali. Understand? Yeah, hizo tu ndio true. Leave your guide home. Na nini. Songa na hiyo kitu, sababu tukisonga na hiyo kitu ajali zinakuwa kidogo. Nini. But pia unaweza ingia upate ulikuwa una avoid ajali, upate jamaa ako gut na ako maji. Amekuwekea. Ukiwa gut sina noma by the way. Amekuwekea doba hapo. Doba ziko sawa. Mimi napenda doba, lakini point yangu ni mbona wewe umekunywa? Na mimi nilichagua nisikunywe ndio unibebe. Ndio ni ubebo na jamaa wako soba. So kama uko gut niko sawa. Lakini kama pia unapiga gut, conceal. Yeah. Usisikue muadhara tena. Because sometimes you lose a client. Why? Kuna mtu yeye gut anaiangalia vibaya. Yeah, kweli. Akona stereotypes against it. Kwanza hiyo ya taxini sasa. Kuna mtu sasa tena anajua gut ni kama ifanyagi, ashaikuwa na mtu amekula gut akafanya kitu ya ufala. So lazima ujue nitakuwa rada design gani. Yes, because they are very amazing people. Most of them are actually listeners of our show. And I big up to yourself. I'm just saying take advantage of this time when you unasikia kuna hiyo crisis to sort out most of the issues that you want to be sorted out. Because if this issue with that single taxi hailing company are sorted, then even with the rest zitakuwa sorted out. Tino kweli? Ama washikane, mimi naona wapelekwe hata benchmarking mainchi zingine. Benchmarking na uko mboka. Wanaweza pelekwa kidogo hivi. Hapana, hakuna mambo ya nchi nyingine. The service is still the same actually. I will tell you that. Huko watu wanaulizangwa imekuonyesha ngapi na unaenda wapi? Hiyo iko. Yes, that's why that one they should stop. Unaenda wapi? Hiyo kwanza ya somebody asking where are you going? By the way, personally I hate it. But you'll find, let me tell you, most taxi hailing companies, na mimi niliacha kukatch na hiyo kitu ya kuulizwa unaenda wapi. Because kumekuwa na victims wengi wa wakora. Sasa the drivers sasa. Yes, the drivers and the owners of the car. Sometimes you find the driver and the owner is one and the same individual. Or the driver is alone. Lakini hata gari kienda huko ikue iibiwe na vitu zifanyike, si mwenye gari pia amelose. Hata kama atalipwa. Cause unapata pia venye cost of living imekuwa, unapata gari mingi pia watu wanazipiga third party insurance which is less expensive. So mutieje tena wakienda nayo kidogo, hiyo ni mambo yako. Hiyo ni personal. Unanielewa? So unapata hiyo swali cause I started looking for information. Kwa wale watu walikuwa natubeba, nikauliza kwa nini mnaulizanga hiyo swali? Mnaenda wapi? Akaniambia I got case studies
kutoka niambia anajua msee aliambiwa yeye akikuja akienda kume amepangiwa na nini na nini. And you see some of those things, these tax hailing companies are the one who should be taking care of hizo vitu za security. Yes, they should have also an adequate security system. Unaona? Ndio pia kuna area hata kama ni wewe ungekuwa na hiyo motiech, msee akwambia anaenda hiyo area, utaenda. Utakubali. Mbea hapana. Unanielewa? So because of most of them they share information, wanajuanga hiyo code. Wanajua mtu fulani akisema anaenda mahali fulani Blanda. Hapo ndio waliambia fulani hivyo, akaenda akanyang'anywa gari ama akanyang'anywa pesa na akapigwa ama mpaka wengine wakakufa. Kweli. Unanielewa? So it's a justified question. And that question should not be answered by the taxi hailing companies. By the drivers and the owners. It should be answered by the taxi hailing companies. Because if you have put a certain location that tunaweza enda hapo, mnafaa pia kuwa mnajua how do you alert the driver. Umepata request. Hivi ndio na imagine. The driver must not know where the request has come from. But there can be an innovation on the app where nimeku-request naenda area tricky or I'm suspicious. App inaambia driver pale, huo customer ameku-request amesema anaenda area fulani. Kwa hiyo area ukimpeleka haufai kupita area fulani. Inakuonyesha. Yes, ukipita area fulani ujue now you are on your own. The danger is high. The chances of getting mugged are 80%. Yes, the same way they show traffic or there is a surge. They should be able to say that this is a high risk area without necessary profiling. Yeah. The wanaweza kuambia ni aje msee mchukue, lakini ukifika total fulani drop hapo ama peti fulani mdrop hapo, then that person can make local arrangements of a motorcycle or something. Unaona? Because biz haimaanisha ati sasa ukienda kila mahali pia unakuwa na ngori. Unanielewa? Yes. Those are some, because the areas where there is hotspots for crime is available to the right authorities. So these tax hailing companies should seek for that information from the authorities na wanakipu wakizi update. Kuna area fulani mlikuwa mmewekewa red zone, sahi security improve inaingia yellow zone. Sahi huku sahi kumekuwa kuzuri sasa, unaweza enda. Ikishakuwa viti inaenda green. Unanielewa? Tena price inakuwa pia ni tofauti. Ndio ukitake risk pia unajua na ingia area fulani ni mimi nimeamua niingie kimaso na itakuwa hivi. So I feel there is a lot of innovations that can be done on those apps. Sana. So that these passengers we travel safe, drivers atengeneza pesa yake, and they tengeneza what rightfully they should be making. Because I also feel they should be making more. Unanielewa? Unaona? Alafu kwa serikali pia they should be ensuring that this is a very big business and I believe it's contributing highly to the economics of this country. Sindio? So inafaa kuwa wako na support system na mambo mingi. So for me what I'm saying is that this conversation, I hope it will kickstart a very very serious conversation about tax hailing apps. Both for the safety of passengers and for the benefit of the drivers, the owners, and also for the owners of the technology. So that it becomes a level playing field where everyone is winning. Ikwe win-win. Haina haja watu wengine wafinyiliwe. Ndio. Sio iko sawa. Sana. Na ita improve mpaka hizi mambo zote za transport nini kutakuwa tu sawa. Ndio.